Kapitän Legion Standoff derby Rock Scenes for Schiffs Asterisk Dons Promise Asterisk Gun Start in Die Dunkelheit der Weltraums. War ins Dreibilu Hände Welten der Kehler existiert hatten. Trieben jetzt nur noch Hen Trümmer. Die Still War. Ohrenbetubend. Dr. Kim Hanna. Die besten Biologin der Erde. Konnt nicht glauben, was ihr Scanner zeigten. Ihr Sitteten, als sie die Daten mehrmals überprüft. 7 Milliarden Lebewesen einfach ausgelöscht. Ganz Stadt wären zu radioaktiv Staub geworden. Das ist unmöglich, flüstert sie. Niemand kann so schnell so viel Welten zerstreuen. Pilot Park dreht sich von seinem Steuerplatz Sein normalerweise ruhigen Augen zeigten Schock. Kapitän, ich empfange ein schwaches Lebenszeichen aus Sektor 7. Es bewegt sich sehr langsam. Jin aktiviert sofort den Hauptschirm. Zeig es mir. Was Sie sahen, brach Ihnen fast das Herz. In Winzig-Rettungskapsel, nicht Gregor als. Ein Sorg, trieb hilflos zwischen den Trümmern. Im Inneren lag ein kleines Kehlerkind. Ihr normalerweise scheinblaue Haut war vibrant und geschwärzt. In ihren kleinen Händen hielt sie einen Datenkristall umklammert, als wäre es das Wichtigste im ganzen Universum. Sofort bürgen, befahl Jin, medizinisches Teams am Hangar. Dr. Kim rannt bereits los, als sie das Kind vorsichtig aus der Kapsel hob, öffneten sich für einen Moment die grauen, dunklen Augen. Mama, fragt das Kind schwach auf Kehler, dann würde sie wieder das Bewusstsein. Wurden Dr. Kim die Verletzungen behandelt. Untersucht das technische Team den Datenkristall, was sie darauf fanden, wie allen das Blut in den Adern gefrieren. Stunden um Stunden von Aufnahmen zeigten Kriegsschiff, die aus dem Orbit führten, aber nicht auf Militärziel. Sie bombardierten Schulen voller Kinder. Sie zerstörten Krankenhäuser mit Patienten. Sie vernichteten Wohngebiet. Familien verzweifelt zu fliehen versuchten. Die Angreifer nannten sich das Sektor Hegemony. Warum nur Zivilisten? Fragt Jin fassungslos. Render Süßer. Wie oft im Bild schon Kinder. Einfach verschwunden. Das Gerät-Kind war inzwischen aufgewacht. Mit gebrochener Stimme flüstert sie in gebrochenem Standard. Sie sagen, wir machen Galaxie schmutzig, müssen gesäubert werden. Die Crew war sprachlos. Dies war kein Krieg gewesen. Dies war systematisch Ausrotten einer ganzen Spezies. Und das Kind in ihren Armen war möglicherweise in der letzten Überlebenden. SVOOKS. Das Kleinkehlmädchen, das sich Kira nannt, lag 30 lang zwischen Leben und Tod in der Krankenstation. Dr. Kim wich nicht von ihrer Seat. Langsam, sehr langsam, begannen die Verbrennungen zu heilen. Aber die Wunden in Kiras Seele würden nicht heilen. Wenn Kira schlief, sprach sie im Traum, immer wieder dieselben Wort, Mama, wo bist du, die Stirn brennen, Mama, als brennt. Dr. Kim musste oft weinen, wenn sie das hört, als Kira endlich, richtig wach war, erzählt sie ihr Geschichte. Mit zitternder Stimme beschrieb sie, wie normaltig plötzlich zu Albträumen wurden. Erst kämen die grauen Schiff, sagt sie. Dann war der Himmel rot, dann war alles weg, der Datenkristall, erzählt die ganz schreckliche Wahrheit. Die Sektor hatten nicht nur Kiras Heimatwelt angegriffen. 7 verschiedene Kehlerwelten waren in nur 3 Tagen zerstört worden. Milliarden von Familien, einfach ausgelöscht. Wie können sie so schnell so viel Welten angreifen? Fragt Pilot Parku ungläubig. Sie haben ja geplant, antwortet Dr. Kim Duster. Jeder Angriff war perfekt koordiniert. Sie wussten genau, wo jede Schule, jedes Krankenhaus, jede Familie lebt. Kommunikationssoftware zu verbreitet damit, andere Zivilisationen zu kontaktieren.
sicherlich wird jemand helfen, sicherlich wird jemand eingreifen, die Antworten brachen ihr das Herz. Die Rigel Confederation antwortet kalt, wir mischen uns nicht in fremde Angelegenheiten ein. Die Centauri Aliens war noch schlimmer. Territorial Souveränität muss respektiert werden. Die Vega Union antwortet gar nicht erst. In der anderen wandten sich all großen Zivilisation ab. Man schickten sogar Nachrichten, die andeuten, dass die Kaileris sich selbst schreiben hätten. Wusstest du das? Fragt unzweifelt Kapitän Jin. 7 Milliarden Menschen sind tot, und niemand kümmert es. Dr. Kim nahm Jin beiseite. Sie haben all Angst, flüstert sie. Die Sektor sind so mächtig. Ihr Flotten sind so grog. Jeder denkt, wenn wir still bleiben, kommen sie vielleicht nicht zu uns. Jin starrt auf den taktischen Bildschirm. Rotpunktseiten Sektorflotten, die durch die Galaxie jagten. Sie suchten nach überlebenden Kehle-Flechtlingen. Kira war nicht die einzige Übelband, aber die anderen versteckten sich in verzweifelter Angst. Siehst du dies Punkt? Fragt Jin und sieht auf den Bildschirm. Das sind Flechtlingslager. Familien, die alles verloren haben. Kinder wie Kira. Dr. Kim nicht traurig. Und die Sektor jagen sie all, nicht all. Sagt Jin plötzlich. Sein Stimme wird hart wie Stahl. Nicht, solange wir hier sind. Die Crew ist in diesem Moment. Kapitän Jin hat ihn entschieden getroffen. Ihn entschieden, die alles werden wird. Die Nachricht von der Erde kam 3 Tage später. Kapitän Jin las sie zweimal, bevor sie glauben konnte. Sein, wollten sich zu fassen, also die Wort las. Sofortiger Rückzug befohlen, Neutralit waren, kein Einmischung in galaktisch Konflikt, rief sofort in Notversammlung ein. Die ganze Crew versammelte sich im Konferenzraum. All spürten die Spannung. Jin legt die Nachricht auf den Tisch, als war sie giftig. Das Erdkommando will, dass wir die Überlebenden in Stich lassen, sagte mit ruhiger Stimme. Sie sagen, es ist nicht unser Kampf. Die Stillwar ohrenbetäubend. Dann explodiert Ingenieur Chimin. Schlug so hart auf den Tisch, dass die Wassergulse sprengen. Wir haben die Aufnahmen gesehen, Kinder, die vor den Augen ihrer Familien verbrannt sind. Sein Stimme brach fast. Meine Kleinschwester ist genauso alt wie Kira. Wenn jemand sie angreifen würde ich wollen, dass Fremde helfen. Pilot Park war nicht heftig. Die Politiker auf der Erde haben nicht gesehen, was wir gesehen haben. Sie haben nicht. Kira schrei gehört, als sie von ihrer Mutter getrennt hat. Dr. Kim stand langsam auf. Ihr Stimme war leise, aber jeder hört jedes Wort. Als ich gestern wurde, habe ich einen Eid geschworen. Ich versprach Leben zu schützen. Als Leben. Ich werde diesen Eid nicht brechen, nur weil Politiker Angst haben. Kommunikationssoftware swischt sich Tränen aus den Augen. Mein Groveter erzählt mir Geschichten vom Zweiten Weltkrieg. Sagt immer, wenn gut Menschen nichts tun, tun das bis. Sicherheitschef hon so standoff. Ich heb kinder so Haus. Wenn ich ihnen einstages erklären muss, warum wir weggelaufen sind, als andere kinder Hilfe brauchten, das kann ich nicht. Einer nach dem anderen stimmt die Crew ab. Jeder einzelne entschied sich, dem Erdkommando zu widersprechen. Es war gefährlich. Es könnte kurieren sistren. Es könnte sie ins Gefängnis bringen und dort aber sie hatten all das gesehen. Brennen Schulen, sterbend Familien, ein kleines Mädchen, das ihr Mutter im Schlaf rief, dann ist dies entschieden. Satchen, zum Navigationssystem und gab neue Koordinaten ein, Kurs auf das Helios-Flechtlingslager. Zu sagen, was Menschen tun,
when kinder bedrot worden, ale as die asterisk dons promise asterisk ihren Kurs en dirt, was jetter en board. Sie hatten gerad ales auf Spiel gesetzt, aber manchmal ist das Richtige ton wichtiger als das Sicker. Kira kam in den Konferenzraum. Sie hat ales gehört. Ihr helft, ens wirklich, fragt sie mit großen Augen. Ja, antworteten einfach, das tun wir. 3 Wochen lang war die asterisk dons promise asterisk zu einem Geisterschiff, das durch die Dunkelheit glitt. Kapitän Jin und seine Crew entwickelten in perfekt Routine. Ankampf bei Nacht, schnell Evakuierung, verschwinden bever die Sektor merkten, was passiert war. Die Technology war den anderen Zivilisation weit voraus, ihr Tarnverrichtung, machten das Schiff praktisch sichtbar. Die Sektor suchten nach ihnen, aber sie waren wie Schatten immer da, aber nie zu fassen. Sektor 7 ist sauber, meldet Pilot Parkwu. Weiter 200 Familien an Bord. Dr. Kim lächelt müde. Sie hat kaum geschlafen in den letzten Wochen. Jeden Tag kamen neue Flüchtlinge-Eltern, die Kinder verloren hatten Kinder, die allein waren wie Kira. Das macht insgesamt 800 Menschen, die wir gerettet haben. Aber die Sektor wurden immer aggressiver. Ihr Patrouillen wurden häufiger. Ihr Fallen raffinierte dort das Encamp der Sanctuary Station. Es sollten Einfäckrettungsmission werden nur 50 Familien, die sich in den unteren Decks versteckten. Aber Commander Fractal wartet bereits. Energienetz aktiviert, rief Ingenieur Chime verzweifelt. Triebwerke sind offline. Das Sektorschiff war riesig. Zenmal G-Rakere als die asterisk dons promise asterisk. Fractal erschien auf dem Hauptschirm. Ein Wesen mit wir Armen und kalten, gelben Augen. Endlich, Sichter. Die strenden Menschen sind gefangen. Sicherheitschef. Han so saw sofort die Situation. Die Flüchtlinge waren noch nicht all an Bord. Jemand muss weiter kaufen. Kapitän, sagte ruhig. Wir 3 bleiben hier. Bringt die Familien in Sicherheit. Jin schüttelt den Kopf. Nein, wir lassen niemanden. Zurück. Doch, besten Han so. Mein Tochter wird stolz sein, wenn sie erfährt, dass ihr Vater für etwas Wichtiges gestorben ist. Techniker Liwon und Spezialist Kim Tai meldeten sich freiwillig. 3 Männer, die ihr Familie nie wiedersehen würden. Die Galaxie sah so, als Fractal die Hinrichtung lieber trug. Wollte ein Beispiel setzen. Wollte andere Spezies warnen, sich nicht einzumischen. Set, was mit denen passiert. Die Reinigungstrenn, sagte Colt, rennt Han so und seine Männer waren standen. Die 3 Menschen zeigten keine Angst. Bis zum Ende sprachen sie über ihre Familien, über die Kinder, die sie gerettet hatten. Han so lächelt sogar, als in seine kleine Tochter dacht, für die Kinder, flüsterte. Fractal dacht, dies Botschaft wird andere abschrecken, lag falsch. Ofte erzählen Millionen von Menschen zu, wie 3 Helden starben, Fremd zu retten. In den Strauen von Seoul, Berlin, New York sammelten sich Menschen, nicht in Angst, sondern in Wut. Sie haben ein sehr Jungs gerettet, sagt ein alter Mann in Bissen, für Kinder, die sie nicht kannten. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. 3 Menschen hatten ihr Leben gegeben, anderen zu helfen. Fractal hat gehofft, den menschlichen Geist zu brechen. Stattdessen hat ihn entfacht. Die Nachricht erreicht die Erde in nur 4 Stunden. Und so weint Hanoas Frau, wenn sie ihren Mann sterben sah. In Bissen umarmten Liwons Eltern einander und weinten ihren Sohn. Überall auf der Erde versammelten sich Menschen vor Bildschirmen und sahen zu, wie 3 Helden für Fremdkinder starben.
Sie kannten dies kinder nicht einmal, flüstert. In Mutter in Berlin, aber sie starben für sie. Bei Raumstationen rundum den Mars hörten auf zu arbeiten. Bei Bergarbeiter im Asteroidengürtel legten ihr Werkzeug nieder. Jeder Mensch im Weltraum sah deshalb. 3 ihrer Brüder waren ermordet worden, weil sie keinen geholfen hatten. Dort Präsident in Keiner rief in Notversammlung ein. Aber das war keine Normalversammlung. Zum ersten Mal in der Geschichte standen allmenschlichen Führer zusammen, Republikaner neben Demokraten, Chinesen neben Amerikanern, Europäer neben Afrikanern, all politischen Partien, die normalerweise über alles stritten, waren sich einig. Bei Stoffen der Versammlung waren voller Menschen, nicht nur Politiker, normal Bürger, Arbeiter. Mutter wirfte, all waren gekommen, zu hören, was ihr Führer sagen würde. Keiner trat ins Mikrofon. Ihr Stimme war ruhig, aber jeder in der Galaxie konnte was dahinter spüren. Lieb Bürger der Galaxie, begann sie. Vor wenigen Stunden haben sie gesehen, wie 3 Menschen starben. Sie starben nicht für Geld. Sie starben nicht für Macht. Sie starben, Kinder zu retten, die sie nie getroffen hatten. Der Mensch war völlig still. Millionen von Menschen auf Hunderten von Welten hörten zu. Die Sektor glauben, dies Wort, uns Angst machen. Sie glauben, dies Wort uns zum Schweigen bringen. Sie haben sich geirrt. Keiners Stimme wird starker. Heute spricht die Menschheit mit einer Stimme. Wir sind nicht mehr geteilt durch Politik oder Grenzen. Das ten hört. Jetzt auf. Wir kommen für Juk. Hinter ihr standen 100 von Führern. Der chinesische Präsident nicht. Der europäische Kanzler habe ihr Hand. Der afrikanische Union-Chef saluiert. All sprachen zusammen. Wir kommen für Juk. Es war das erste Mal in der galaktischen Geschichte, dass ein ganz Spezies einstimmig den Krieg wollte. Nicht für Territorium, nicht für Ressourcen, für Fremd, die Hilfe brauchten. Auf Sektorschiffen überall in der Galaxie sahen Kommandeur die Übertragung. Sie lachten. Menschen waren schwach, klein, unbedeutend. Was konnten sie schon tun? Commander Fractal sah die Botschaft und leitete großem. Lass sie kommen, sagte zu seinen Offizieren. Wir würden ihnen zeigen, was mit Störenfrieden passiert. Aber in den dunklen Bereichen der Weltraums bewegt sich etwas. Schiff, die niemand erwartet hat. Waffen, die niemand kennt. Die Menschen hatten 30 Jahre lang für den Frieden gehofft. Aber sie hatten sich auch auf den Krieg vorbereitet. Die Galaxie hat einen fatalen Fehler gemacht. 30 Jahre lang hatten all anderen Zivilisationen die Menschen beobachtet. Sie sahen friedlich Forschungsstation am Jupiter. Sie sahen harmlos Bergoperationen im Asteroidengürtel. Sie sahen in Jung Spezies, die nur lernen und handeln wollte. Sie sahen nicht die Wahrheit. Die Forschungsstation Europa war in Wirklichkeit das Greatwaffenlaboratorium der Galaxie. Die Bergbauschiffe im Asteroidengürtel bauten Seed. Sind heimlich Kriegsschiff. Die Menschen hatten auf Frieden gehofft, aber sie hatten sich auf das Schlimmste vorbereitet. Admiral Song-Day hat sein ganzes Leben in den Schatten verbracht. Offiziell war Direktor der Weltraumforschung. Ein Offiziell kommandierte die geheimste Militärflotte GSCHICHT. Als Keuners Kriegserklärung die Galaxie erreicht. Geschah etwas Unglaubliches. Rundum Jupiter öffneten sich riesig Hangars, die niemand erwartet hat. Aus den Asteroiden kämen Schiff, die kein Geheimdienst entdeckt hat. Aus dem leeren Raum materialisierten sich Flotten, die eigentlich nicht existieren sollten. 3000 Kriegsschiffe. Jedes einzelne war ein Meisterwerk der Technologie, schneller als alles. Was die Galaxie kennt, schwerer bewaffnet als jeder Dreadnought.
mit taktischen Systemen, die 20 Jahre in der Zukunft lag in dort die Sektorspione, die das sahen, konnten es nicht glauben. Wo kommen die Schiffe? Fragten sie sich. Why konnten wir sie übersehen? Admiral Song aktiviert die Communication mit dem Sektor Hegemony. Sein Gesicht erschien auf allen feindlichen Schiffen gleichzeitig. War ein ruhiger Mann mittleren Alters, aber seine Augen brannten vor Entschlossenheit. 30 Jahre lang haben wir uns auf den schlimmsten Fall vorbereitet. Wenn wir auf das Beste gehofft haben, sagte mit ruhiger Stimme. Hat gerad all dies Vorbereitungen wertvoll gemacht. Commander Fractal lacht, also die Übertragung sah. 3000 Schiff, wir haben 50.000. Dies Menschen sind verrückt geworden. Aber an der Sektorkommando waren nicht so zuversichtlich. Dies menschlichen Schiff sahen anders aus, bedrohlicher. Ihr Energiesignaturen waren anschwindlich stark. Admiral? Fragt ein Offizier auf Songs Flaggschiff, die Oddstan, 50 zu 3 gegen uns. Weichnen wir gewinnen. Song Leikel zum ersten Mal sieht wirken. Mein Jung, die Sektor haben einen Fehler gemacht. Sie denken, Krieg ist nur ein Frage der Säulen. Aber Menschen kämpfen nicht nur mit Schiffen. Wir kämpfen mit Anserenhäusern. Siegt auf den Hauptschirm, wo beide von Han so an seinen Männern zu sehen waren. Dies Männer sind nicht umsonst gestorben. Jeder Mensch in dieser Flotte kommt für sie, für Kira, für all Kinder, die wir nicht retten konnten. Die menschliche Flotte bewegt sich vorwärts. 3000 Schiff gegen 50.000. Unmögliche Odds, aber die Menschen hatten etwas, was die Sektor nicht verstanden. Sie kämpfen nicht für sich selbst, sie kämpfen für andere, und das macht sie gefährlicher als jede Waffe. Käfer Prime war einst in wunderschöne Welt gewesen, jetzt war sie nur noch ein Friedhof mit 50.000 Überlebenden, die sich in unterirdischen Bunkern versteckten. Kinder wie Kira, die zu Weißen geworden waren, Eltern, die ihr Familien verloren hatten, die letzten ihrer Art, Commander Fractal fort 800 Kriegsschiff am Planeten. Für ihn war es ein einfacher Auftrag, die letzten Kehler auslöschen, und nach Hause zurückkehren. Hat keinen WIDRST in die dort was erfund, liehen Stonen. 60 menschlich Schiff umkreisen den Planeten wirkte. Admiral Limu stand auf der Brücke seines Flaggschiffs unbeobachtet, die Sektorflotte aus dem Hyperraum austritt. Mein Gott, flüstert sein Navigator. 800 gegen 60. Das sind 3 zu 1, Limu lächelt kalt. Dann haben sie ihn verchance. Fractal öffnet die Communication. Sein großes Gesicht füllt den Bildschirm. Menschen, ihr seid 3 zu 1 unterlegen. Jet juckt jetzt, und wir gehören juck schnell tot. Die menschliche Besatzung wartet auf die Antwort des Admirals. Limu nahm sich Zeit. Bevere antwortet. Also sprech, klang sein stimmwillig entspannt. Gegen Einspott, sagte ruhig. Verschwindet jetzt, und wir müssen Ihren Familie nicht erklären, warum ihr nicht nach Haus gekommen seid. Die Sektoroffizier lachten. Dieser menschliche Admiral muss verrückt sein. Wir stunden später lacht niemand mehr. Die Schlacht. Käfer Prime Words a Legend. Die Menschen kämpfen nicht wie andere Spezies. Sie kämpfen wie ein lebender Organismus, die jedes Schiff was genau, was die anderen tun würden. Ihr Koordination war perfekt. Sie bewegen sich wie ein Schwarm, rief ein Sektortaktiker verzweifelt. Wie ist das möglich? Die menschlichen Schiff waren kleiner, aber unglaublich schnell. Sie griffen aus möglichen Winkeln, verschwanden wieder, tauchten anderswo auf. Ihr warfen durchliegen Sektorpanzer wie Papier, aber das Wichtigste war etwas anders. Die Menschen kämpfen nicht nur für den Sieg,
Sie kämpfen für jeden einzelnen Fleckling unter ihnen, für jedes Kind, das weint, für jede Family, die einst dort als ein menschliches Schiff getroffen wird, rammt dies ein Sektorschlagschiff, als 10 Waffen versagten, rammt ein anderes. Immer wieder hörten die Sektor dieselben letzten Wort über Funk, für die Kinder, nach wir Stunden war es vorbei. 700 Sektorschiff waren Weltraumschritt, nur 100 hatten ablet und flohen in Panik. Die Menschen hatten 12 Schiff verloren. Brachtel sah in seinem beschädigten Schiff an Start, ungläubig auf die Trümmer seiner Flotte. Why, stammelte. Die überlebenden Sektor sendeten ihn Nachricht auf allen Frequenzen durch die ganze Galaxie. Stimmen zitterten vor Angst, die Menschen kommen, Luft. Auf Käfer primefneten sich die Bunker. 50.000 Kehle Fleckling sahen zum Himmel und weinten vor Freude, sie lebten, die Menschen hatten sie gerettet. Kira stand neben Admiral Limu und sah zu den Sternen. Warum hat ihr das getan? Fragt sie, weil es richtig war, antwortet einfach. Die Nachricht wohnte niederlich bei Käfer primärlich das Sektor Hegemony. Wie ein Donnerschlag, 700 Schiff verloren gegen nur 60 Menschen. Die Stoßen Sektorführer konnten es nicht fassen. Unmöglich. Brüllte Oberkommandant Siegren und schlug auf den Tisch. Dies primitiven Menschen können nicht unser Bestflot besiegt haben. Aber die Beweis waren da. Jubelband Kapitäne selten Geschichten von menschlichen Schiffen. Die sich wie Geister bewegten. Von Koordination, die unmöglich schien. Von Kämpfen. Die lieber starben als aufzugeben. Sie müssen vernichtet werden, entschied Siegren. All, komplett. Das Gesamtsektor Militär wird mobilisiert. 20.000 Kriegsschiff aus 100 Sternensystemen. Die Großflotten der Galaktischen Geschichte. Ihr Ziel, die Erde, selbst. Wir werden ihr Heimatwelt zu Staub machen, wirken die Siegren. Dann wird die Galaxie sein, was mit Rebellen passiert. 3 Wochen später materialisierten die Sektorschiff am Rand des Sonnensystems. 20.000 Kriegsschiff, bereit für das Massaker der GSCHICHT. Dort was sie sahen, ließ sie erstarren. Admiral Songs Gesamtflot wartet in perfekter Formation die Erde, aber das war nur der Anfang. Verteidigungsplan errockten zum Leben und zeigten Waffen, die niemand erwartet hat. Asteroiden öffneten sich und entfalten massiv Festungen. Der Mond selbst teilt sich an sich gigantische Railguns. Die Menschen hatten 30 Jahre lang gebaut, 30 Jahre lang geplant, 30 Jahre lang auf diesen Moment gewartet. Verkehrskontrolle nahm John nicht ruhig die Communication. Sein Stimme war so entspannt, als würde einem Touristenschiff begegnen. Unbekannt Kontakt, sagt heiflich, ihr betretet beschränkten Raum. Geteilte Absichten mit. Der Sektorflottenkommandant lacht wörtlich. Wir kommen, Augenblick Spezi zu binden, nahm John Antwortet mit derselben höflichen Ruhe, verstanden. Das Verteidigungsgitter ist autorisiert anzugreifen. Willkommen auf der Erde. Was folgt, verhindert die Kriegsführung für immer. Die Schlacht am Soldatag sind Stunden und wird zur blutigsten Schlacht der galaktischen Geschichte. Die Menschen kämpfen nicht nur ihr Überleben, sie kämpfen ihr Zuhause. Jeden Park, wo sie als Kinder gespielt hatten. Jede Schule, wo sie gelernt hatten. Jeden Ort, wo ihr Familien lebten. Das ist unser Zuhause. Brüllt ein menschlicher Pilot, als sein Beschädigungsschiff in ein Sektorschlagschiff rammt. Erwachsen und sehr Kinder auf. Die Sektor hatten nie gegen Kämpfer gekämpft. Die also verlieren hatten. Sie hatten nie erlebt, was Menschen tun, wenn ihr Heimat bedroht
IOD.STUND am Stund vielen Sektorschiff, die menschlichen Verteidigungen hielten, nicht nur hielten sie Juanen, als die Sonne über der Erdaufging. Während 15.000 Sektorschiff Weltraumschritt, die überlebenden 5.000 flohen in Panik dort die Erdstand noch. Die Menschen hatten gesiegt. 6 Monate nach der Schlacht am Sol war die Galaxie nicht mehr dieselbe. Das unbesiegbare Sektorhegemonie existiert nicht mehr. Die überlebenden Schiffe steckten sich in entlegenen Sternensystemen. Render himmlischen Sklaven die Freiheit FEIR Dr. Kim Hanna stand auf einer Anhöhe blickt über das erst befreite Keiler Gebiet. Sie trug jetzt den Admiralsuniform in Beförderung, die sie nie gewollt hat. Aber die Galaxie braucht Menschen, die verstanden, wofür sie gekämpft hatten. Ist dies das Wort gewesen? Fragt sie sich ließ. So viele Menschen wären gestorben, so und 10 Männer, Tausend von Piloten und Soldaten, ganz Familien hatten ihren verloren. Admiral, rief ihn vertraut Stimme, Kira lief den Hügel hinauf, sie war jetzt erwachsen geworden, aber ihr grauen Augen hatten immer noch dieselbe Sanftheit. Du musst mich nicht Admiral nennen, lächelt Kim Hanna. Für dich bin ich immer noch die Görstin, die dich gefunden hat, unten am Hügel versammelten, sich tausend von Keiler und Menschen für die Gedenkfeier. Ein riesiges Monument erhebt sich in der Mitte, ein einfacher Stein mit den Schriften in 100 Sprachen. Bist du bereit? Fragt Kim Hanna dort Kira nicht. Als Sprecherin ihres Volks wird sie heute vor der ganzen Galaxie sprechen. Ihr werden in die Geschichte eingehen. Sie traten ans Podium. Die Mensch wird still. Kira sah in die Gesichter. Keine Familien, die ihr Heimat wiedergefunden hatten. Menschliche Soldaten, die weit von zu Haus waren. Wörter von Dutzenden anderen Spezies, die ihr eigen Befreiung feierten. Vor einem Jahr, begann Kira mit klarer Stimme, waren wir, ein sterbend Rass, und sehr welten waren Asch, und sehr Kinder versteckten sich in Hellen. Wir hatten keine Hoffnung. Sie sieht auf das Monument. Dies Menschen hätten weggehen können. Ihr Führer befohlen, ihnen wegzugehen. Die ganze Galaxie erwartet, dass sie weggehen würden. Ihr Stimme wird starker. Stattdessen lehrten sie uns all, dass manch Prinzipien es wert sind, dafür zu bluten, und der Mensch weinten Menschen und Aliens gleichkommen. Kim Hanna dacht an so, der gestorben war, Fremd zu retten. Und all die Piloten, die ihr Schiffen feindlich, Dreadnoughts geräumt hatten, und die Familien auf der Erde, die ihr Kinder für eine bessere Galaxie geopfert hatten. Das ist der Unterschied, flüstert ein alter Keilermann zu seinem Enkel. Andere Spezies kämpfen für sich selbst, Menschen kämpfen für andere. Das Monument trug in einfachen Schrift. Sie antworteten, als niemand sonst dies tat, aber Kim Hanna wusste, dass die Botschaft tiefer ging. Es ging nicht Krieg oder Sieg, es ging darum, das Richtige zu tun, auch wenn ich schwör war. Es ging darum, für andere einzustehen, auch wenn sie fremd waren. Die Sonne ging unter über der ersten freien Keilerwelt in einem Jahr, und davon spielten menschlich und Keiler Kinder zusammen. Sie wurden in einer besseren Galaxie aufwachsen. Das war der Preis des Gussens gewesen, und dies war jeden Tropfen Blut wert gewesen.